Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The Israeli president received Katalin Novak on a solidarity visit. On her way home from a week-long trip to Australia, President Katalin Novak arrived in Israel yesterday to express her solidarity with the Jewish state, which has been the target of a terrorist attack by Hamas. She was received in the office by the President of Israel, Yitzhak Herzog. On behalf of the Hungarian nation, Katalin Novak expressed her deep sympathy with the victims and the Jewish people. The President of Hungary said, "We condemn the Hamas attack, and Israel has every right to defend itself." The Israeli president also thanked Hungary for its condolences and solidarity and for its efforts on behalf of the hostages. Katalin Novak also met the families of the Hungarian hostages kidnapped by Hamas. Egypt has suspended the evacuation of Gaza casualties and foreign passport holders from the Gaza Strip at the Rafah border crossing over the weekend, as several news agencies reported, citing information from Egyptian security service and a medical source. According to one security source, the evacuations were suspended after an ambulance used to transport wounded was hit by an Israeli strike on Friday. However, both sources confirmed that aid trucks could continue to enter the Gaza Strip through the crossing. The German news agency DPA, citing the Palestinian Red Crescent Aid organization, reported on Sunday that 30 trucks carrying humanitarian aid crossed the Rafah crossing into the Gaza Strip on Saturday evening. U.S. Secretary of State Antony Blinken visited the West Bank on Sunday, where he met Palestinian President Mahmoud Abbas. According to press reports, the senior U.S. diplomat discussed the Israeli-Palestinian conflict with the president. Mr. Blinken has visited Israel 3 times since the outbreak of the war and has visited several Arab nations on the situation, but this was his first trip to the West Bank since the 7th of October. The negotiating parties did not hold a press conference following the talks. According to a U.S. State Department statement, Blinken and Abbas discussed ways to restore calm and stability and the need for post-war accountability. The U.S. Secretary of State also stressed Washington's commitment to the establishment of a Palestinian state. Footage released by Ukrainian forces showed Russian troops being forced to retreat in a huge clash near Avdiivka in eastern Ukraine. In the video, the 47th Mechanized Brigade clashes with attacking Russian units, with several tanks and armored personnel carriers described as destroyed. The footage clearly shows the Russian tanks advancing on the enemy, turning to junk in a matter of seconds, as Magyar Nemzet reports. According to reports, fighting is intensifying around Avdiivka and Kupiansk on the eastern front. The Russians have redeployed considerable resources and are trying to take the 2 towns. If successful, this would be a major strategic victory for Moscow before the onset of winter, but the chances of this happening in the foreseeable future are slim. And finally, for the weather, clouds may thicken everywhere in the evening. Tomorrow will be dominated by cloudy weather. The temperatures will average around 5 to 11 degrees Celsius in the morning and 11 to 18 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der israelische Präsident empfing Katalin Novak zu einem Solidaritätsbesuch. Auf dem Rückweg von einer einwöchigen Reise nach Australien traf Präsidentin Katalin Novak gestern in Israel ein, um ihre Solidarität mit dem jüdischen Staat zu bekunden, der Ziel eines Terroranschlages der Hamas war. Sie wurde im Büro vom israelischen Staatspräsidenten Yitzhak Herzog empfangen. Im Namen der ungarischen Nation drückte Katalin Novak ihr tiefes Mitgefühl mit den Opfern und dem jüdischen Volk aus. Der ungarische Staatspräsident erklärte, wir verurteilen den Angriff der Hamas und Israel hat jedes Recht, sich zu verteidigen. Auch der israelische Präsident dankte Ungarn für sein Beileid und seine Solidarität sowie für seine Bemühungen um die Geiseln. Katalin Novak traf auch die Familien der ungarischen Geiseln, die von der Hamas entführt wurden. Wie mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Informationen eines ägyptischen Sicherheitsdienstes und einer medizinischen Quelle berichteten, hat Ägypten am Wochenende die Evakuierung von Opfern aus dem Gazastreifen und von Personen mit ausländischen Pässen am Grenzübergang Rafah ausgesetzt. Nach Angaben der einen Sicherheitsquelle und der medizinischen Quelle wurden die Evakuierungen unterbrochen,
nachdem ein Krankenwagen, der zum Transport von Verwundeten eingesetzt wurde, am Freitag von einem israelischen Angriff getroffen worden war. Beide Quellen bestätigen jedoch, dass Hilfsgütertransporte weiterhin über den Grenzübergang in den Gazastreifen gelangen können. Die deutsche Nachrichtenagentur dpa meldete am Sonntag unter Berufung auf die Hilfsorganisation Palästinensischer Roter Halbmond, dass am Samstagabend 30 Lastwagen mit humanitärer Hilfe über den Grenzübergang Rafah, den Gazastreifen, gefahren seien. US-Außenminister Antony Blinken besuchte am Sonntag das Westjordanland, wo er mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas zusammentraf. Presseberichten zufolge erörterte der hochrangige US-Diplomat mit dem Präsidenten den israelisch-palästinensischen Konflikt. Herr Blinken hat Israel seit dem Ausbruch des Krieges 3-mal besucht und sich in mehreren anderen arabischen Ländern über die Lage informiert. Doch war dies seine erste Reise ins Westjordanland seit dem 7. Oktober. Die Verhandlungsparteien hielten nach den Gesprächen keine Pressekonferenz ab. Laut einer Erklärung des US-Außenministeriums erörterten Blinken und Abbas Möglichkeiten zur Wiederherstellung von Ruhe und Stabilität sowie die Notwendigkeit einer Rechenschaftspflicht nach dem Krieg. Der US-Außenminister betonte auch das Engagement Washingtons für die Gründung eines palästinensischen Staates. Von den ukrainischen Streitkräften veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie russische Truppen bei einem heftigen Gefecht in der Nähe von Awdijiwka in der Ostukraine zum Rückzug gezwungen werden. In dem Video kämpft die 47. Mechanisierte Brigade gegen angreifende russische Einheiten, wobei mehrere Panzer und gepanzerte Mannschaftstransporter zerstört werden sollen. Die Aufnahmen zeigen deutlich, wie die russischen Panzer auf den Feind vorrücken und innerhalb von Sekunden zu Schrott werden, berichtet die Modern Nemzet. Berichten zufolge verschärften sich die Kämpfe um Awdijiwka und Kupiansk an der Ostfront. Die Russen haben erhebliche Ressourcen verlagert und versuchen, die beiden Städte einzunehmen. Sollte dies gelingen, wäre dies ein wichtiger strategischer Sieg für Moskau vor dem Wintereinbruch, aber die Chancen dafür sind in absehbarer Zeit gering. Und schließlich zum Wetter. Am Abend kann sich die Bewölkung überall verdichten. Der morgige Tag wird vom bewölkten Wetter dominiert. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 5 bis 11 Grad am Morgen und zwischen 11 und 18 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. נשיא מדינת ישראל יצחק הרצוג קיבל את קוטלין נובק לביקור סולידריות. הנשיאה קוטלין נובק הגיעה אתמול לישראל בדרכה הביתה מנסיעתה של מספר שבועות באוסטרליה כדי להביע את הזדהותה עם המדינה היהודית שנגדה החל חמאס בהתקפת טרור. נשיאת הונגריה התקבלה בלשכתו של יצחק הרצוג, נשיא מדינת ישראל. קוטלין נובק הביעה את הזדהותה העמוקה עם הקורבנות והעם היהודי בשם האומה ההונגרית. לפי דבריה, הונגריה מגנה את התקיפה של חמאס, ולישראל יש את כל הזכות להגן על עצמה. הרצוג הודה להונגריה על תנחומיה והסולידריות, כמו גם על המאמצים שנעשו למען בני הערובה. קוטלין נובק פגשה גם את בני משפחתם של בני הערובה ההונגרים, שנחטפו על ידי חמאס. בסוף השבוע השעתה מצרים את פינוי הפצועים העזתים ושל אלה השוהים ברצועת עזה עם דרכונים זרים במעבר גבול רפיח, כך דיווחו מספר סוכנויות ידיעות שונות, תוך ציטוט מידע שהתקבל משירות ביטחון מצרי וממקור רפואי. לפי המקורות, הפינויים הוקפאו לאחר שתקיפה ישראלית אווירית פגעה ביום שישי באמבולנס ששימש להובלת פצועים. עם זאת, שני המקורות אישרו כי משאיות סיוע עדיין יכולות להיכנס לרצועת עזה דרך מעבר הגבול. על פי דיווח ביום ראשון של סוכנות הידיעות הגרמנית DPA, בהתייחסו לארגון הסיוע של הסהר האדום הפלסטיני, 30 משאיות נושאות סיוע הומניטרי עברו דרך מעבר רפיח לרצועת עזה בשבת בערב. מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן ביקר ביום ראשון בגדה המערבית, שם נפגש גם עם הנשיא הפלסטיני אבו מאזן. לפי דיווחים בתקשורת, הדיפלומט האמריקני המוביל דן בסכסוך הישראלי-פלסטיני עם הנשיא. מאז פרוץ המלחמה ביקר בלינקן בישראל 3 פעמים וביקר במספר מדינות ערביות נוספות בנוגע למצב, אך זו הייתה נסיעתו הראשונה לגדה המערבית מאז 7 באוקטובר. הצדדים לא ערכו מסיבת עיתונאים לאחר הפגישה. על פי הודעה שפרסם משרד החוץ האמריקני, בלינקן ואבאס דנו באפשרויות של החזרת השקט והיציבות, כמו גם בצורך אחריות לאחר המלחמה. השר האמריקני הדגיש את מחויבותה של וושינגטון להקמת מדינה פלסטינית. על פי הצילומים שפרסמו כוחות אוקראינים, כוחות רוסים נאלצו לסגת בהתנגשות מסיבית ליד אבדיאבקה במזרח אוקראינה. בסרטון מתנגשים חטיבה מספר 47 עם היחידות הרוסיות התוקפות. על פי התיאור הושמדו מספר טנקים משוריינים. הצילומים מראים בבירור כי טנקים רוסיים מתקדמים הופכים לגרוטאות מתכת תוך שניות
מדווח העיתון ההונגרי מודיו נמזט. על פי הדיווחים, הלחימה סביב אבדיאבקה וקופיאנסק בחזית המזרחית מתעצמת. הרוסים ריכזו כאן משאבים משמעותיים ומנסים לכבוש את שתי הערים. אם הדבר יצליח, יהיה זה ניצחון אסטרטגי משמעותי למוסקבה לפני כניסת החורף, אך אין לכך סיכוי רב בעתיד הנראה לעין. וכעת למזג האוויר, שכבת העננים עשויה להתעבות בכל מקום בשעות הערב, מחר צפוי מזג אוויר מעונן. הטמפרטורות תהיינה סביב 5 עד 11 מעלות בבוקר, ובין 11 ל-18 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.